Buenos días and welcome to clase. Hoy comenzamos, and that means we start. Comenzamos unidad 5 in Pasos if you have it. Si no tienes pasos, no importa, ¿vale? No importa, doesn't matter. You will be able to follow esta clase con pasos, sin pasos, no importa. Bien. The first thing to do is to say, por favor, subscribe, dame un like. Y if you want to comenzar al principio, at the beginning del curso, you can do that. Just follow the link in the description. La clase de hoy es una clase del vocabulario. I'm going to talk about verbs, los verbos, 5 verbos con tu form, which is you, y con yo, which is with the I form. Okay, so contigo is with you and conmigo is with me, but we're looking at the las formas de los verbos. But I don't want to explain los verbos en el sentido of there are 3 tipos de verbo, er, and ir, and you to conjugate the verbs you cross off the ar, or ir and add the appropriate ending, because para mí that is too cerebral. No tengo tanto cerebro. I don't have that much brain. I'll just put this light on, un poquito más luz para Dino. Bien. So, comenzamos. Que means what? Haces means you do. So what do you do? ¿Qué haces? ¿Qué haces? So we're going to do 5 verbos en el estilo de vocabulario. Comes. You eat. ¿Qué haces? Comes. What do you do? Do you eat? Comes. ¿Qué haces? Comes. That's the first one. You can remember comes because comestibles are food, comer is to food, comedor is the dining room. So, ¿qué comes? What do you eat? Bien. ¿Qué haces? Lees. Lees is from the verb leer and it means to read. Lees. Okay, ¿qué lees? What do you read? ¿Qué lees? It's a funny one because it's got 2 E's and escuchamos, we hear, escuchamos las dos. Lees. Okay, número 3. Trabajas. So, ¿qué haces? Trabajas. What do you do? Do you work? Trabajas. Now that's a funny word too, trabajas. No tiene conexión con work, okay? It doesn't sound like it, it doesn't look like it, it's not worky ass, it's trabajas. So it's a funny one, you have to learn it. Es necesario estudiar la palabra. Trabajas, you work. Bien. ¿Dónde trabajas? Where do you work? ¿Dónde trabajas? So these are all you. This is all about you. Tú. Tú trabajas. I can put in tú or I can leave it out. Next one. Escuchas. Escuchas. It's a lovely word. Again, doesn't sound like listen at all. Escuchas, but I think hoochie man, you listen to a hoochie man, so escuchas, okay, if you like muddy waters. Escuchas. ¿Qué haces? Escuchas. ¿Qué escuchas? What do you listen to? Okay, y finalmente, last verb, vives. Vives, do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Okay, now, todos los verbos, we're talking about you, end in S.
Okay, ese. Now let's talk about me. Yo. Okay. Yo como. So now we're ending in O. Yo como. Como bocadillos. Como sopa. Okay. Como pasta. Espagueti. Como ensalada. Como verduras. No como carne. Bien. Okay. Leo. Leo un poco. Leo no ficción. What I'm reading at the moment, ahora leo un libro que se llama Outliers by Malcolm Gladwell. Me gusta. Okay, leo revistas. I read magazines. No leo el periódico. I don't read the newspaper. No compro. I don't buy. No compro el periódico. Bien. Trabajo. Sí, yo trabajo. Trabajo mucho. Trabajo en el instituto. Trabajo en la comunidad. Trabajo en YouTube. Bien. Escribo. I write. Escribo libros. Bien. Trabajo mucho. Y escucho ficción. Escucho novelas. Ahora escucho un audiolibro que se llama Los pilares de la tierra por Ken Follett. Y escucho música. ¿Dónde escucho música? Escucho música en mi coche. ¿Ok? Brum, brum. Ok. Y ¿dónde vivo? Bueno, yo vivo en mi casa. Vivo en Inglaterra. So just to finish off today, I told you it was about vocabulario. It's about treating la gramática as if it was vocabulario. So, para terminar hoy, unas preguntas. ¿Qué haces? ¿Qué comes? ¿Qué lees? ¿Y dónde lees? ¿Dónde trabajas? ¿Qué escuchas? ¿Y dónde escuchas? ¿Y dónde vives? So, answer those preguntas para mí in the comments. Por favor, like the video. In this unidad, we are doing unidad 5 and it's a lot about rutina y qué haces. Se llama qué haces. So if you have el libro, go to página 67, match up las actividades con the little dibujos, con los dibujos. Un dibujo is a drawing. And then have a look at actividad 1. If you don't have Pasos, look for actividad 1 on the free transcripts, link in the description, and read about el día de Rosa, okay? Oh no, el día de Alicia. Rosa is, she's the interviewer. Bien, ok, y tienes 4 preguntas. ¿Dónde trabaja? Where does she work? ¿Cuántas horas trabaja? How many hours? ¿Cuántas horas tiene libre a mediodía? So that's how much free time. ¿Y dónde come? You could do actividad 1 or you could come back next lesson and we will have a look at that together. So, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, amigos.